Hello all, good morning. I'm Dr.AKSHITHA Reddy. I'm consultant ENT at Onus Robotic Hospitals. సో ఇవాళ మనము డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటే ఏంటి? దానికి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? అది ఎందుకు వస్తుంది? అండ్ వస్తే దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? అండ్ సర్జరీ చేసుకుంటే ఏంటి ఉపయోగం? అండ్ పోస్ట్ సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండొచ్చు? అవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటే మన నోస్ లోపట ఉండే థిన్ వాల్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన నోస్ ని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తుంది. దాన్ని నేసల్ సెప్టమ్ అని అంటాం. సో ఈ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక వైపుకి టర్న్ అయిపోయి ఉండటం అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక సైడ్ నేసల్ ప్యాసేజ్, ఒక సైడ్ ద్వారం ఏదైతే ఉందో అది నారోగా అయిపోతుంది. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 100 పీపుల్లో 80 మెంబర్స్కి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సెప్టల్ డీవియేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి ఇస్తాము అంటే ఆ 80 మెంబర్స్లో హూఎవర్ ఇస్ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీ, అంటే గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ట్రీట్మెంట్. బికాస్ ఉన్న 80 మెంబర్స్లో ఆ డీవియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ డీవియేషన్ పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్. సో ఎంత డీవియేషన్ ఉందని చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్. సో కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి ఈ నేసల్ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్. అంటే ఒకవైపు నోస్ లోంచి గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు, వన్ సైడ్ నోస్ బ్లాక్ ఉంటుంది. అండ్ స్నోరింగ్ అండ్ స్లీప్ యాప్ని అంటాం. నైట్ టైమ్ బికాజ్ ఒకవైపు నుంచి గాలి అసలు పోవట్లేదు కాబట్టి నైట్ టైం గురక పెట్టడము, లేదా సడన్ గా నిద్ర మధ్యలోంచి లేచి గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటము, ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. అండ్ ఒక వైపు మాత్రమే ద్వారం ఓపెన్ ఉంది, ఇంకొక వైపు క్లోజ్ ఉంది అన్న పేషెంట్స్ కి ఏంటంటే రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. బికాస్ అది డీవియేషన్ ఏమైతే ఉంటుందో మన సైనస్ ఓపెనింగ్స్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది. సో దాని వల్ల సైనస్ సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు, రిపీటెడ్ కోల్డ్, కాఫ్, ఒక్కొక్కసారి నోస్ బ్లీడింగ్ కూడా అవ్వచ్చు. బికాస్ ఆ నోస్ సెప్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకవేళ షార్ప్ గా ఉంది అంటే దాని ఎడ్జ్ ఏదైతే షార్ప్ ఉందో అది పక్కన ఉన్న మాంసంని టచ్ చేయడం వల్ల దేర్ క్యాన్ బి నేసల్ బ్లీడింగ్ ఆల్సో. సో నోస్ బ్లీడ్ ఉన్న ప్రతి కేసు చాలా మందికి ఉండే అపోహ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ హీట్, దీని వల్ల వస్తుంది అని అనుకుంటారు. బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఫర్ నోస్. అండ్ ఫేషియల్ పెయిన్. ఫేషియల్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దెర్ ఇస్ associated sinusitis because of deviated nasal septum, then they can have this symptom. సో మామూలుగా మీకు ఇలా నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అన్నప్పుడు మగా ఉంది అండ్ రోజంతా ఉంటుందా, లేకపోతే కొన్ని అంటే మార్నింగ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, లేకపోతే నైట్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, లేదా కొంతమంది పేషెంట్స్ టిపికల్ గా ఏం చెప్తారంటే మనకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అసలు గాలి తీసుకోలేకపోతున్నాము, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ చెప్తుంటారు. అండ్ మనం ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు ఒక వైపుకి బెండ్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తే దెన్ విల్ అడ్వైజ్ ఫర్ ఎండోస్కోప్, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ నేసల్ ఎండోస్కోప్. సో ఈ డిఎన్ఈలో ఏం చేస్తామంటే చిన్న కెమెరాని ఫస్ట్ లోపటంతా అనస్థెటైజ్ చేస్తాము. వి యూస్ టాపికల్ అనస్థీషియా అండ్ వి పాస్ ద కెమెరా ఇన్సైడ్ యువర్ నోస్. సో ఆ బెండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేది చెక్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ బ్లాకింగ్ ద సైనస్, సైనస్ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతే ఉందో వాటిని బ్లాక్ చేస్తుందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ దాంతో పాటు సిటీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ సర్జరీ. అండ్ సిటీలో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈజ్ ఇట్ బోనీ డీవియేషన్ కార్టిలేజినస్ డీవియేషన్, అంటే లోపల ఉండే కార్టిలేజ్ డీవియేట్ అయిందా, లేదా కొంతమందికి ఈ కింద బోన్ మీద ప్లేస్ అవ్వాల్సిన కార్టిలేజ్ ఏదైతే ఇలా ఉండాలి, కింద బోన్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ పైన కార్టిలేజ్ ఉండాలి అంటే కొన్నిసార్లు ఇది కంప్లీట్ గా పక్కకనే వచ్చేస్తుంది. సో అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా, ఎక్కడెక్కడ డీవియేషన్ ఉంది, ఈజ్ ఇట్ యాంటీరియర్ ఆర్ పోస్టీరియర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ గెట్ టు నో విత్ ఇమేజింగ్. సో bony deviation or cartilaginous deviation ఏదైతే ఉందో it will not come down with medications. So based on the grade, we do something called Cortels test. So if the patient has improvement with that test, then we can consider the patient is a good candidate for septoplasty. So septoplasty ante enti? It is a small surgery where the cross, a bend ఏదైతే ఉందో that deviated part of the nasal septum is corrected. That's it, nothing from outside. సో చాలా మంది రైనోప్లాస్టీ అంటే ప్లాస్టిక్ నోస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, సెప్టోప్లాస్టీ, ఇవి రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో రైనోప్లాస్టీ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ థింగ్. అది మొత్తం మనకి షేప్ ఆఫ్ ద నోస్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. బట్ సెప్టోప్లాస్టీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ కరెక్షన్ బట్ నాట్ ఎనీ స్ట్రక్చరల్. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కాస్మెటిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ విత్ సెప్టోప్లాస్టీ. సో ఇది ఒక స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ సర్జరీ. యూజువల్ గా ఒక
1 hour to 1.5 hours లో అయిపోతుంది మనకు సర్జరీ. జనరల్ అనెస్థీషియా, లోకల్ అనెస్థీషియాలో చేస్తాం. యూజువలీ వి ప్రిఫర్ జనరల్ అనెస్థీషియా. అండ్ మొత్తం లోపల నాస్ట్రల్స్ లోంచి అయిపోతుంది. బయటికి ఎటువంటి కట్స్ అనేవి ఉండవు. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్కార్స్. ఆఫ్టర్ అ day or two, nobody will be able to identify that you got the surgery done also. So anta cosmetically appealing surgery ante you will not have any cuts from outside. So em chestamante we'll make a small incision on the deviated part of your septum, and ఏదైతే డీవియేటెడ్ ఉందో దాన్ని ఆ కార్టిలేజ్ ని మాత్రమే ట్రిమ్ చేసి విల్ పుట్ దిస్ మ్యూకోసా బ్యాక్. సో దాని తర్వాత స్ప్లిన్స్ పెట్టచ్చు అండ్ నేసల్ ప్యాకింగ్ చేస్తాం అనమాట. యూజువలీ విల్ బి డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్ అ డే ఆర్ టూ. సో యూజువల్ గా సర్జరీకి ముందు ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ విల్ అడ్వైజ్ యూ టు స్టాప్ దట్. అండ్ అట్లీస్ట్ we'll need NPO ante nilpor oral. You should not and it is a daycare procedure usually. After procedure also you should be ready that we'll pack your nose. Ante surgery ayin tarata we'll put some cotton or gauze piece or Mirosil inside your nose so that it will not bleed. So all that 24 hours you have to be breathing through your oral cavity. సో రికవరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఒక 1 to 3 days వరకు యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లోపల క్రస్టింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, కంజెషన్ ఉంటుంది, స్వెల్లింగ్ లాగా అనిపించవచ్చు. సో వాట్ వీ అడ్వైజ్ యూ ఇస్ రెస్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 1 to 3 days అండ్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ బ్లోయింగ్ యువర్ నోస్. ఫుల్ బ్లోయింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. దెన్ స్లోలీ స్ప్లిన్స్ మనం 24 hours ki when we feel there is no bleeding, then we will advise for removal of the nasal pack. So మెల్లగా ఆ తర్వాత nasal douching అనేది స్టార్ట్. మనకి యూజువల్ గా ఒక 3 to 6 months లోపు you will feel that improvement in breathing and all the other things. సో రిస్క్స్ ఏముంటాయి, ఈ సర్జరీలో ఉండే రిస్క్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో సర్జరీ ఎందుకు చేస్తున్నాము, టు ఇంప్రూవ్ ద లైఫ్ స్టైల్, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీ. సో ఈ సర్జరీ వల్ల మీకేం రిస్క్స్ ఉండొచ్చు అంటే, వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ బ్లీడింగ్, సెకండ్ థింగ్ ఇన్ఫెక్షన్, థర్డ్ వన్ సెప్టల్ పర్ఫొరేషన్. అంటే బోత్ సైడ్స్ అగ్రెసివ్ గా మనం నేసల్ కార్టిలేజ్ తీసేసినప్పుడు ఆ రెండిటికి మధ్యలో ఒక చిన్న హోల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు పేషెంట్ విజిలింగ్ సౌండ్ రావటం కానీ ఇలాంటివి చూడొచ్చు మనం. అండ్ అనెస్థీషియా వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. అండ్ ఇన్కంప్లీట్ కరెక్షన్ అంటే మనం ఎంత కరెక్ట్ చేసినా కానీ సమ్ టైమ్స్ ద బోనీ డీవియేషన్ క్యాన్ పర్సిస్ట్. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్. దిస్ క్యాన్ బి అవాయిడెడ్ యాక్చువల్లీ. సో లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఏముండొచ్చు అనేది చూద్దాము. సో లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్, most of the thing is your quality of life will be improved. That is the main criteria of why we are doing this surgery. So quality of life improvement ante at least you should have some 85% improvement undi అని మీకు కనిపించవచ్చు. అండ్ నైట్ టైమ్ స్లీప్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు. అండ్ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా చాలా తగ్గిపోతాయి. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఆన్సర్ చేద్దాం. Will it change the appearance of my nose? So no, definitely it will not inside your nose. It has nothing to do with the outside nasal bones or cartilages which are there. So this is not rhinoplasty. So we are not reshaping the nose structure. Okay, if we are doing both together, then yes, definitely the structure of the nose will be changed. So will I be able to breathe again? So యూజువల్ గా మన పేషెంట్స్ ఒక 2 to 4 weeks లో గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ని చెప్తారు. అండ్ టిపికల్ గా ఒక 3 to 6 months అయిన తర్వాత దే విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్టర్ దిస్ సర్జరీ. సో బేసిక్ గా టు సమ్మరైజ్, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఒక 100 మెంబర్స్ లో 80 మెంబర్స్ కి మనం చూస్తూనే ఉంటాము. బట్ బేస్డ్ ఆన్ యర్ సిమ్టమ్స్ మీకు ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నది అని చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ సిమ్టమ్స్ టిపికల్ గా ఏముంటాయి పేషెంట్స్ కి అంటే, నోస్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. సో నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్, ఫ్రీక్వెంట్ గా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము, నైట్ టైమ్ స్నోరింగ్, స్లీప్ యాప్నియా ఇవన్నీ ఉండటము, ఫేషియల్ పెయిన్ ఇవన్నీ రావడం, ఇవన్నీ టిపికల్ గా మనం చూసే సిమ్టమ్స్. సో ఇది ఏంటంటే usually medicines will not cure this because the deviation which is there is a cartilage or bone. So that will not shrink with medications. So దీనికి మనం చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఏంటంటే సెప్టోప్లాస్టీ. So ఈ సెప్టోప్లాస్టీ బిఫోర్ అండ్ ఆల్ దే యూస్ టు డూ ఇట్ విత్ హెడ్లైట్ అండ్ కన్వెన్షనల్.
ఇప్పుడు now recent to the surgery, so we put an endoscope or camera inside your nasal cavity and do. So there are no cuts, no scars or anything outside. So it is completely cosmetic surgery. Ante this is not something which improves the quality or shape of the nose, but there will be no external scars after the surgery. So usually surgery అంటే చాలా మందికి ఉండే అపోహ ఏంటంటే కట్ ఉంటుంది లేకపోతే స్కార్ కనిపిస్తుంది అని. All that things are not there with this surgery. And post surgery improvement you can expect in 1 to 2 weeks, and also good improvement you will be able to see in some 3 to 6 months. So దీని వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కూడా డిస్కస్ చేశాను. So if anyone is having this complaint of nasal obstruction or nasal bleed, లేదంటే సైనస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే వై యూ హ్యావింగ్ దిస్ అనేది యూ షుడ్ నో ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దట్ అది తెలుసుకున్న తర్వాత what treatment options are suitable for you అనేది చూసుకొని based on that we can proceed. So I'm Dr. Akshitha Reddy, consultant ENT at Onus Robotic Hospital. So you can consult me for any of these problems. Thank you.